Welcome to the demonstration video for CEREC Guide, a new concept from Sirona for creating fast and cost-effective in-house surgical guides. Guten Tag, mein Name ist Andreas Bindel, ich bin Zahnarzt in Zürich, habe eine eigene Praxis und arbeite auch noch zusätzlich als Zahnarzt, Lehrbeauftragter und Privatdozent an der Universität Zürich. Wir behandeln heute einen Patientenfall mit dem CEREC Guide-System von Sirona. CEREC Guide bietet uns die Möglichkeit, in einer Sitzung oder in einem Tag eine Bohrschablone effizient in der Praxis herzustellen. Unser Patient ist 70 Jahre alt und wir planen heute auf der linken und auf der rechten Seite Implantate zu setzen. Auf der rechten Seite wird nur ein Implantat gesetzt. Es handelt sich um eine relativ einfache Situation, sodass wir ein Flapless-Vorgehen wählen können und dies ist möglich mit CEREC Guide. Auf der linken Seite sind die Knochenverhältnisse etwas komplizierter, da wir unterschiedliche Niveaus des Knochens haben und deswegen einen Lappen bilden werden. Wir können aber trotzdem CEREC Guide verwenden, um geführt die Knochenaufbereitung vorzunehmen. Before the 3D X-ray scan, a stent is created for the implant site. In preparation, a plaster model is made, and any undercuts are blocked out. This ensures that the stent can be easily removed from the dentition later. The stent itself is created using a thermoplastic material, which becomes very soft and easily formable when placed in hot water. The thermoplastic is applied to the situation, and a reference body is included to assist the software in relating the planned implant position to the stent, which will later become the surgical guide. In order to ensure that the reference body is held firmly in place, the thermoplastic is compressed around the implant site. As the thermoplastic cools, it regains its rigidity and becomes very stable. In order to accommodate parallel implants, the reference bodies can be oriented to both the oral and vestibular directions. The different colors represent different reference body sizes, which ensure the correct fit in almost every implant site. Once disinfected, the stent is inserted into the patient's mouth to check the fit in preparation for the cone beam scan. Note the snap effect, which indicates that the stent is correctly seated. The patient is scanned with the scan stent in place using Galileo's or Orthophos XG3D, providing the foundation for implant planning. After acquiring the X-ray images, the CEREC meets Galileo's process allows the optional import of the CEREC crown, allowing prosthetic-based planning. The patient is scanned using CEREC, and the clinician plans the crown. The combination of the CEREC crown with the 3D volume helps the clinician to base the implant plan not only on surgical aspects, but also on the desired aesthetic result. Once the reference body has been detected and the implant position is finalized, the plan data is exported for the CEREC software. The exported file creates a drill body in CEREC, which will translate the planned drill path and depth stop precisely. No user interaction is required at this phase beyond placing the correct block in the milling chamber. The combined three-dimensional data from CEREC and the cone beam scan provides an excellent visual aid to discuss the upcoming surgery with the patient. Once the patient has accepted the implant plan, the drill body can be milled with any MCXL milling unit. Removing the reference body from the scan stent provides a space with the exact geometry of the milled drill body. Excess material left between the reference body and the gingiva is removed in order to create an unobstructed drill path.
By replacing the reference body with the drill body, our scan stent has become a surgical guide, allowing fully guided surgery, including a depth stop. The surgical guide sits firmly and securely in place and enables flapless surgery in many cases. The drill depth is preset using CEREC guide according to the implant planning. Using the drill keys for the various implant manufacturers, the appropriate drill key for the diameter of each burr is chosen. Thereby, the CEREC guide provides a high degree of security. After each osteotomy, the multi-use drill key is exchanged to accommodate the next drill diameter. Using CEREC guide, each osteotomy is performed with a high degree of security and precision. After the successful implantation, a healing abutment is set in place. The patient is treated all within 1 day. Interessant mit den CEREC-Guide-Schienen war heute, dass diese Schienen sehr definiert und sehr präzise auf der Zahnreihe gesessen sind. Das gibt dem Zahnarzt das Gefühl einer hohen Präzision und eine hohe Sicherheit. Und die Aufbereitung kann ohne weiteres durch diesen Bohrkörper vorgenommen werden. Nach dem Setzen der Implantate haben wir intraorale Röntgenbilder angefertigt, um eine Kontrolle zu haben. Beim Vergleich dieser Röntgenbilder mit der Planung in der Galaxis-Software war zu erkennen, dass diese praktisch die gleiche Position hatten. Bohrschablonen sind im Freihandsetzen von Implantaten vorzusehen, besonders in den Fällen, wo der Zahnarzt vielleicht etwas ungeübt in der Implantologie ist und vielleicht sich mit diesem Metier oder mit diesem Fachbereich vertraut machen möchte. Mit der heutigen Behandlung des Patienten hatte ich ein sehr gutes Gefühl und bin rundherum zufrieden.